Hi dear students, good morning to Vidyanagar online classes. It's Manu Kumar, your social science teacher. Today I would like to discuss the remaining portions of our last chapter, Russian Revolution. So today I would like to discuss about the revolutions of 1905. What is the condition of Russia in that period? Socio-political and economic conditions of the Russia. So in 1904 period, in Russia, there happened a bad one for the Russian workers. For example, the essential prices of the essential goods, their prices is rose in the market, and their wages also declined in the 20%. That is why this year is very bad for the workers in Russia. Essentials commodities, their goods are rose in the market, and their wages also declined in the 20%. And in that period, workers also associations, that is rose in very number. Workers associations also increased widely in our Russia. And workers associations and their members are active in the our factories or industrial zone region. For example, here the Patlov iron workers. In that company, working companies, the owners also dismissed almost 4 members of the our associations. And as a result of this one, almost later in 1,10,000 workers in St. Petersburg, they made one strike. And the strike is very famous in the case of the workers associations in our Russia. And in that strike, they're demanding the working hours need to reduce the 8 hours and increase their wages and need for better working condition. For all this demand, they made many strikes in the St. Petersburg and the Russian region. So once again, in 1904 period, it's very bad for the Russian workers. For example, why it is bad for the workers? Because the essentials commodity, their price is going to rise in the market and wages is declined drastically, almost 20%. So against all this condition, workers also formed associations. For example, here the Patlov iron workers companies, the owners are dismissing the 4 members, and in many parts they're starting the strikes. In St. Petersburg, in that period, they're starting a big march. Almost 1,10,000 people are participating. And then strike, they're demanding the working hours need to reduce in the 8 hours. And need to getting high wages and better working conditions in the factories. That's about their demands in that period. So next we can discuss about the social factors that led to the Russian revolutions in the year 1904 or 1905. In that period, most of the industries in Russia that is owned by private individuals. And Russia is one of the largest countries in the world. And moreover, the companies of the or industrial companies are very less in number in Russia. And this most of these industries are owned by the private persons or the private industrial team. So under these industries, working conditions are very pathetic. They compelled to work almost above 8 hours. And their wages are very poor. Working conditions are very pathetic during this period. And peasants also facing a lot of problem in that period. Peasants also cultivating many lands in that period. But the majority of the land is owned by the nobility, crown and Orthodox church. And peasants are only getting some areas of land. So many area peasants have no right over their land. And that period, middle class workers, they are also demanding the lack of, they're facing the problem of lack of civil liberty and demanding the constituent assembly. That's the demand of the middle class workers. Once again, social factors of the conditions of the Russia at the time of the Russian revolutions in the year 1905. First one, most of the industries in our Russia it was owned by the private team or the private industrial team, and private properties also existed during that period. So that is why workers are facing a lot of problem under these factories and under this private property system, and workers only got low wages and working conditions are very pathetic and their working hours are more than 8 hours. And in that period, peasants are not better than the workers. And they are cultivating many land. But the majority of the land is under the hands of nobility, crown and Orthodox church. And next one, middle class period. A middle class working class or the workers, they are lacking the civil liberties and demanding the constituent assembly. That's about this module. So, once again, I would in this part, social factors we discuss in the revolution. And next after that one, almost 1900, there is formed one socialist party, Socialist Revolutionary Party. In that period, socialism also emerged in our Russia, spreading the many party, influencing the workers and our especially the peasant team. And revolutionaries are very active during this period.
In that period, as a result of the high rise of revolutionaries in Russia, workers gathered in that period Winter Palace, and they're demanding many things. First one, need to getting the high wages. Because in that period, their workers' wages are reduced, almost declined almost 20%. And essential commodities price are increasing very well. That is why they are demanding all this better wages, need to reduce the essential goods price, and need to get better working conditions and reduce the 8 hours working time. And in that march, hundreds of the workers are killed and 3,000 workers are wounded. So that's about the later the event is continuing and led to the 1905 revolution. So once again, revolutionary activities are very famous in Russia during this period. That is spreading in many parts of the Russia. During that period, workers have many problems. Their wages are declined 20%. Essential commodity prices are also risen very well. So they can survive with this poor salary. So in that period, workers gathered the winter palace of the king and demanding on this one. So police firing, almost 100 workers are killed, 3,000 were wounded. So that is the starting of the 1905 revolution. As a result of these events, strikes are made in many parts. Students are actively participating. And this strike and everything, they're demanding the better wages, reduction of working hours into 8 hours, and better working conditions and better wages. So that's about these revolutions and their activities. And in this area, I would like to discuss in Malayalam for the sake of understanding. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്ര പഠിക്കാനുള്ളൂ 1904 പീരീഡ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും റഷ്യയിൽ വർക്കേഴ്സിന്റെ കണ്ടീഷൻ വളരെ മോശമായി. ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വർക്കേഴ്സിന് ഫാക്ടറികളിൽ കുറഞ്ഞ കൂലി മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. 20% വേജ് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ തന്നെ എസൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വില എന്ത് ചെയ്തു കൂടി വരികയും ചെയ്തു. വർക്കേഴ്സിനാണെങ്കിൽ 8 മണിക്കൂർ കൂടുതൽ ജോലി സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ വളരെ പതറ്റിക്കായിരുന്നു. ലോ വേജസ് ആയിരുന്നവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അവർ സംഘടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതുപോലെ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ ഒരുപാട് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉയർന്നു വരികയും ചെയ്തു. അത് പാർട്ട്ലോ അയൺ വർക്കേഴ്സ് കമ്പനിയിൽ നിന്നും 4 ആൾക്കാരെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് 1,10,000 വർക്കേഴ്സിന്റെ സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിലേക്ക് ഒരു സ്ട്രൈക്ക് എടുത്താണ്. അതിലൊരു ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊന്നായിരുന്നു വർക്കിംഗ് ഹവേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം 8 ഹവേഴ്സ് ആയിട്ട് കുറയ്ക്കണം. അതുപോലെ ഈ വേജസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം, വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം ബെറ്റർ ചെയ്യുകയും വേണം. ഈ ഡിമാൻഡുകൾ എന്താണ് അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഇതിൽ സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് പഠിക്കാറുള്ളത്. അത് റഷ്യയില് പിന്നെ വലിപ്പം കൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രമായിരുന്നു റഷ്യ. പക്ഷെ അവിടെയുള്ള വ്യവസായ ഉൽപ്പന്നവും വ്യവസായ വളർച്ച വളരെ കുറവായിരുന്നു. ഉള്ള വ്യവസായ ശാലകൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയകളെല്ലാം തന്നെ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഏതാനും ചില മുതലാളിമാരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു അവ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് കീഴിൽ തൊഴിലാളികളുടെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമായിരുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ കർഷകരാണെങ്കിൽ കൃഷി ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ ഏറിയ പങ്ക് ഭൂമി നൊബിലിറ്റി പ്രഭുക്കന്മാരുടെ ക്രൗൺ രാജാവിന്റെ ചർച്ച് അവിടുത്തെ സഭയുടേതും മാറുന്നു. അപ്പൊ അതിന് കീഴിലും അവർ കർഷകർ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മിഡിൽ ക്ലാസ് വർക്കേഴ്സ്, കുറച്ച് സമ്പന്നമായ മിഡിൽ ക്ലാസ് വർക്കേഴ്സ്, അവർക്ക് പ്രശ്നം സിവിൽ ലിബർട്ടി ഇല്ലാത്തവർ അവർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് അസംബ്ലി, ഭരണഘടന ഒരു സമിതി രൂപീകരിക്കണം എന്നൊക്കെ അവർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഏകദേശം 1900-കളിൽ റഷ്യയില് ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സോഷ്യലിസം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരുന്നു. അവിടെ ഒരു പാർട്ടി ഫോം ചെയ്തതിന്റെ പേരാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് റവല്യൂഷണറി പാർട്ടി. ഇനി ഇതിന് പഠിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് റവല്യൂഷണറീസ്, വിപ്ലവം ഇവിടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാണ്. ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഘടകം ഇത്തരം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് വർക്കേഴ്സ് കിങ്ങിന്റെ സർ നിക്കോളാസ് സെക്കൻഡിന്റെ വിന്റർ പാലസിലേക്ക് ഒരു മാർച്ച് എടുത്താണ്. ആ മാർച്ച് അക്രമാസക്തമാവുകയും ഓൾമോസ്റ്റ് 100 പേഴ്സൺസ്, നൂറുകണക്കിന് തൊഴിലാളികൾ കൊല്ലപ്പെടുകയാണ്. 300ഓളം എന്താണ് തൊഴിലാളികൾ പരിക്കേറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ഈ സംഭവം പിന്നീട് 1905 ഒരു റവല്യൂഷൻ കാരണമായിട്ട് മാറാണ്. അതായത് റഷ്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലെ വിപ്ലവവും സമരങ്ങളും ആക്റ്റീവാണ്, സ്ട്രൈക്കും സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഈ കാലഘട്ടം ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും നല്ല കൂലി ലഭിക്കണം, തൊഴിൽ സമയം 8 മണിക്കൂറായിട്ട് കുറയ്ക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഡിമാൻഡുകളിൽപ്പെട്ട ഒന്ന് ഘടകമായിരുന്നു അവർക്ക് നല്ല തൊഴിൽ സാഹചര്യം ലഭിക്കണം. ഇനി പഠിക്കാനുള്ള ഘടകം പൊളിറ്റിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. പൊളിറ്റിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ദി റഷ്യ ഫോർ റവല്യൂഷൻ. In Russia, I will discuss that Romanov dynasty ruled historically, and rulers are commonly called Sir rulers. Sir Nicholas II is ruled during that period, and Sir rulers were ruled according to their wish. That was autocratic, not bothered about the people's problem and their misery. And during that period, the bureaucracy there is existing the corruption. The bureaucracy is supporting the king or the Tsar rulers, and they led a luxurious life. They have a war craze, and in that period, due to war craze, Russia participated in First World War against Germany. In that time, military losing very well.
wealth is mainly losing very well, and a lot of the soldiers are killed. Their industrial and agricultural zone regions are destructed because of this war. So first world war have a great brought to the Russia. And apart from this one, in Russia, the Karl Marx, a great Marxist thinker, his scientific socialism and ideology spreading very soon and spread people very well. His Marxist ideology and scientific socialism, there was against capitalism and private property. So he is stimulating the people for a big revolution. And in the conditions of the Russia in 1870, socialist ideas are spreading very well. And during that period, political associations and socialist party have some restriction. King is not allowed his political participation and activity during this period. And King in that period even dismissed Duma in 210. Okay. So Duma is a parliament of the Russia. King is not ready to share the power with the people and Duma. So that is also not the autocratic tendency of our king or the Tsar rulers. So once again, political conditions, autocracy of the Tsar rulers is the first one. He led a luxurious life, not bothered about the common people life and misery. And corruptions of the bureaucracy is another problem. And during that period, Sir Nicholas I, second, he participated in First World War against Germany. In that war, First World War participation, Russia getting a severe economic blow. The next area of our chapter, that is First World War and how it affecting the industries in our Russia. First World War, Sir Nicholas II participating, and Sir Nicholas II not taking the advice of the Duma, the Parliament of Russia and the people. And for a war craze, he participated in the First World War. In the First World War against Germany, in the initial stages, Russia got a serious setback. And in that period, the industrial equipment that is disintegrated in our Russia. Only some few industries there in Russian pockets, and that industries equipments are disintegrated as a result of the First World War participation. And second one, Russia owns the few industries, and these industries are also disintegrated during this period. And 1916 period, railway lines also break down because of this war issues. And during this period, war period, our Russian army recruiting the very powerful and healthiest youth to the army. That is why in that period, in the industrial area, they're facing the labor shortage, especially the essential making smart workshops. That's were shut down during this period. A large amount of the grains were sent to the army for feed them. So everything is affecting the industry during this period. So in First World War, Russia got a serious economic and industrial crisis during this period, especially the equipments, industrial equipment disintegrated, and Russia owns very few industries, and Baltic regions, especially the German has some control. That areas also, Germany is also occupied many regions. And in 1916 period, railway lines also break down during this period. And recruitment to the army, this also led to the shortages of the labor force in the small scale industries, essential making productive unit. That's were shut down during this period. And grains were sent to the feed the army. That's also affecting the entire populations in Russia. So that's about the how the First World War affecting the industrial areas in Russia. So മലയാളം ഇവിടുത്തെ പഠിക്കുന്ന റഷ്യയിലെ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ അവിടെ വ്യവസായ വളർച്ചയും വ്യവസായങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ബാധിച്ചിരുന്നത്. ഒന്നാമത് റഷ്യയിൽ കുറഞ്ഞ ഇൻഡസ്ട്രീസ് മാത്രമായിരുന്നു റഷ്യയുടെ കീഴായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള പുറമെ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആയിരുന്നു അവിടെയായിരുന്നു ഓൺ ചെയ്തിരുന്നത് വ്യവസായ പ്രമുഖർ. ഉള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസിന് എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്യുപ്മെന്റ് ഒക്കെ ഈ കാലഘട്ടങ്ങൾ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി. രണ്ട് 1916 ആട് കൂടി റെയിൽവേ ലൈനുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി. അത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പിന്നെ മൂവ്മെന്റ് സാധനങ്ങളുടെ മൂവ്മെന്റിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിച്ചു. പിന്നെ ആർമിയിലേക്ക് വൻതോതിൽ ആൾക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ ലേബർ ഫോഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ യുവാക്കളായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള ആൾക്കാരെ കൂടുതൽ ഫലമായിട്ട് ലേബർ ഷോർട്ടേജ് വന്നു, എസ്പെഷ്യലി സ്മാൾ വർക്ക്ഷോപ്സുകളിലൊക്കെ. എസെൻഷ്യൽസ് ഗുഡ്സ് ഉത്പാദിപ്പിച്ചിരുന്ന സ്മാൾ വർക്ക്ഷോപ്പുകളിൽ ഇത് വലിയൊരു സെറ്റ് ബാക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. അവയെല്ലാം ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ കാരണമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രെയിൻസ് were sent to feed the army. വലിയ തരത്തിലുള്ള എമൗണ്ട് ധാന്യങ്ങളൊക്കെ ആർമിയേക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്തു. അത് ഈ മേഖലകളിൽ ഈ കാലഘട്ടം ഒരുപാട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. That's about the first area. The next most important part in our chapter that is called Bloody Sunday. രക്തരൂക്ഷിതമായ ഞായറാഴ്ച, Bloody Sunday. So we can discuss what it means and this incident. In Russian Revolution have two stages. First one is in the 1904-1905 period revolution. Second one 1917 that period revolution. So first revolution that is commonly called 1904 or 1905 revolution.
So we can discuss what you mean by the VEDIO Sunday. In Russia ruled by an autocratic Tsar rulers. Under Tsar dynasty, he not care about the common people issues and their miserable life. And he led a luxurious life. And during this period, workers' conditions are very poor. Their wages are mainly declined to 20 percentage, and essential commodity their price is going to increase in the market, and their wages is very low, and working hours are very high, and pathetic working conditions also they facing in the our factories. So as a result of all this problem and this condition, workers of the St. Petersburg they started strike and demanding the 8-hour working time and high wages in their factory. So getting high wages and for especially reducing the working hours into 8 hours, the workers from the St. Petersburg they're starting a big march to the our especially in that period the King Palace. In that period, in January 9th, 1905, they marched the Winter Palace of the King Sir Nicholas II and gave a petition to the Tsar. That petition, everything is included and their demand. And this great strike that is led by a Father Gapen. Father Gapen is led by this strike. As a result of this strike, the king is under on the army and the especially the Cossacks. Cossacks means the armed force of the king. And in that police firing and suppressions, almost hundreds of the workers were killed and thousands of workers were wounded during this incident. This incident in our Russian history and revolution is commonly called Bloody Sunday. After Bloody Sunday, the people agitations and reactions against the king is widened during this period. So once again, Russian autocracy is Tsar rulers is ruled according to his wish, not care about the people and workers' condition. And in Russian factories, worker conditions are very poor, low wages, excessive working hours, and especially dangerous working conditions they're facing in the factory. So overcome all this one, they're starting to demand strike to the especially St. Petersburg. St. Peter's workers are starting the strike to the Winter Palace of the King. And their march is led by a Father Gapen. And in 9th January 1905, a Sunday, they're starting a big march to the Winter Palace of the King and demanding all this one, are decided to give a petition, including all their demand. And at the time of this great march, our police is fired, and Cossacks also helped. The armed force of the king is commonly called Cossacks. They also helped them. And this police firing, almost hundreds of the workers were killed, and 300 workers were wounded during this period and during this incident. So this incident in our Russian history is commonly called Bloody Sunday. Okay, that's about this part. I think that is very clear. So once again in Malayalam. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത്ര പഠിക്കാനുള്ളൂ റഷ്യൻ ഓട്ടോക്രസി. നമുക്കറിയാം റഷ്യ ഭരിച്ചിരുന്ന സാർ രാജാക്കന്മാർ അവർ ഓട്ടോക്രാറ്റിക് റൂളേഴ്സ് ആയിരുന്നു. തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ഭരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു. ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ലക്ഷറീസ് ലൈഫ് അവർ ലഡ് ചെയ്തു. വർക്കേഴ്സിന്റെ കണ്ടീഷൻ വളരെ പോറായിരുന്ന ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ റഷ്യയിൽ അവർക്ക് ലോ വേജസും അതുപോലെ തന്നെ എക്സസീവ് വർക്കിംഗ് ഹവേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഡേഞ്ചറസ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ആയിരുന്നു ഫാക്ടറികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ തൊഴിൽ സമയം 8 മണിക്കൂറായിട്ട് കുറയ്ക്കാനും തൊഴിൽ വേതനം കൂട്ടുവാനും അവർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാണ് വർക്കിംഗ് ഹവേഴ്സ് ബെസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ജാനുവരി 9th 1905 ഒരു ഞായറാഴ്ച ഒരു വലിയ മാർച്ച് നടത്താണ് രാജാവിന്റെ വിന്റർ പാലസിലേക്ക്. ആ മാർച്ചിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ഫാദർ ഗേപ്പണാണ്. ആ ഒരു മാർച്ച് അക്രമാസക്തമാണ്, പോലീസുകാരുടെ ഫയറിങ്ങിന്റെ മറ്റും ഭാഗമായിട്ട്. അങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാർ മരിക്കുകയാണ്, 300 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഈ സംഭവം റഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററിയാണ് ബ്ലഡി സൺഡേ. Okay, that's about this incident. And next one we can discuss about the Russian political parties and their formation. During the time, our workers are especially assembled and formed a political party. In the year 1898, one powerful party is formed in Russia. That is commonly called Russian Social Democratic Party. Russian Social Democratic Party. And this Russian Social Democratic Party later split into two. In Russia, for protecting the interest of the workers, a new party came to form, that is Russian Social Democratic Party in the year 1898. And this party is active during some period, especially in the 1898 period. But very soon, because of ideological clashes, this party split into two, Bolshevik Party and Menshevik Party. Bolshevik Party mean by majority groups, and it believe in the revolutionary activities and method of actions for getting their aim.
And second one, Menshevik party, that is minority party. And this Menshevik group or the team, that is believe in the democratic principles and the method of agitation, not believe in the revolutionary activity. That's about the two parties formed or split from the Russian Social Democratic Party. So once again, in 1998 period, a new parties came to be Russian Social Democratic Party. Later, because of ideological clashes, this party split into two. And first one, Bolshevik party, that is majority group, and they believe in the revolutionary actions and somewhat the leftist party, left ideology. And second one is called Menshevik party. That is the minority groups, and they believe in the democratic principles. Somewhat the right party. Best example from Kerala, the Communist Party and their method of agitation. That is the Bolshevik party, their principles. Somewhat the example. And the Congress party principles, especially the right parties, democratic principles they believe. And next one and most important part of our chapter, there is the February revolutions in 1970. And Russian history, they have two stages. First one, the 1904 or 1905 revolution. That is bloody Sunday related revolution we discuss. Second set of revolution, that is 1970s revolution. Two one is February revolutions and October revolution. First of all, we can discuss about the February revolutions in the year 1970. In 25th February, our King Sir Nicholas II, he suspended the Duma. And these actions of the king that went, especially from the people, they react against this action. So demonstrations, they went on the street. A big demonstrations against this action went on the street. And in 27th February, in police headquarters, they attacked the demonstrators and the people. And this period, a big woman march is conducted, demanding the bread. And workers also joined with the women. And they demand wages, better working conditions, and houses and democracy. So finally, the government cavalry also played a crucial role in this revolution. For example, this king ordered the cavalry to especially fire against the demonstration. But the cavalry not ready to fire against the demonstrations and joined the side of the women and the workers and their strike. And in that period, one of the powerful political team, that is called Soviet or Petrograd Soviet, that give the leadership. It's a military and somewhat the very extreme level of agitation and revolutionaries. The Soviets also give leadership to the revolution. And finally, because of this Soviet and the leadership and the strike, King Sir Nicholas II, he abdicated from the post. And in our Russia, the long decades, the king rules or the monarchical rules came to end. A new government, that is called a provisional government, came to be. Give leadership by the Menshevik leader called Alexander Kerensky. So Alexander Kerensky, he formed a government. That government is called a provisional government. That's about the February revolutions of the 1970. Once again, in our Russia, our King Sir Nicholas II dismissed Duma. And he joined and participated in the First World War. Are not ready to take the voice of the people. So the Parliament Duma is the representation of the common people. So against the suspension of the Duma, a large number of the demonstrations went on the strike. And in this time, our women are starting a march to the Petrograd, demanding the bread. Workers are demanding the better wages, better working conditions, and reducing the working hours and democracy. So in that period, Soviet gave the leadership associations of the workers and the team. And during that period, king ordered the cavalry to fire against the people and demonstration. But the cavalry not ready to take the order and join the side of the revolutionaries and turn against the king. And finally, king abdicated from the post. And a new government came to be. That was under the leadership of the Alexander Kerensky, a Menshevik leader. And this government is called the provisional government. That ever incident is came to happen according to Julian calendar of Russia in the February month. That is why it was commonly called February Revolution. So once again, in Malayalam, listen to me here. ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള റവല്യൂഷൻസിനെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമായ ഫെബ്രുവരി റവല്യൂഷനാണ്. ഇവിടെ റഷ്യയിൽ പാർലമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡ്യൂമ. ആ പാർലമെന്റ് എന്തും രാജാവ് പിരിച്ചുവിട്ടു. ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിത്വം ഉണ്ടായിരുന്ന ഡ്യൂമ പാർലമെന്റ് പിരിച്ചുവിട്ടപ്പോൾ അതിനെതിരെ ജനവികാരം ശക്തമാണ്. തെരുവുകൾ സമരങ്ങൾ വന്നു, പ്രകടനങ്ങൾ വന്നു. അപ്പോൾ ഈ സമയത്താണ് സ്ത്രീകൾ എന്നാണ് വലിയൊരു മാർച്ച് നടത്തുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വർക്കേഴ്സ് മാർച്ച് ഒപ്പം കൂടി. ആ സ്ത്രീകൾ ബ്രെഡ് ഭക്ഷണമാണെന്ന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാണ്. അവൻ വർക്കേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നല്ല വേജും വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് 8 മണിക്കൂറായിട്ട് കുറയ്ക്കണമെന്ന് ഡെമോക്രസി വേണമെന്നൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചു. ഈ സമയത്ത് സോവിയറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന വരപ്പോൾ കൂടാണ്.
റവല്യൂഷണറി സംഘടന. അവരെ നേതൃത്വം കൊടുക്കണം. അതോടുകൂടി സമരം ശക്തമാവാണ്. രാജാവിന്റെ ഒരുപാട് പോലീസ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഫൈനൽ എന്ത് ചെയ്തു, ഇവർ പെട്രാഗാഡ് പിടിച്ചടക്കി. അങ്ങനെ രാജാവിനെ പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം, രാജാവിനെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കിക്കൊണ്ട് ജയിലിലാക്കണം. അങ്ങനെ ഈ ഒരു പുതിയ മാറ്റം വന്നുകൊണ്ട് റഷ്യയിൽ പുതിയൊരു ഗവൺമെന്റ് ഫോം ചെയ്യണം. ആ ഗവൺമെന്റിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് അലക്സാണ്ടർ കെറൻസ്കി ആണ്, എ മെൻഷവിക് ലീഡർ. കാരണം ഈ സമയത്ത് ലെനിൻ ആയിരുന്നു ഫേമസ്, നമ്മുടെ ബോൾഷിക് പാർട്ടിയുടെ നേതാവായിരുന്ന ലെനിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നേതാവ്. പക്ഷെ ലെനിൻ സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലായിരുന്നു. രാജാവിനെ തൊട്ട് മുന്നേ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ആള് പിടിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ, കൊല്ലാൻ വന്നപ്പോൾ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലേക്ക് നാടുവിട്ടാണ്. ഇവിടെയുള്ള നേതാവ് മെൻഷവിക് പാർട്ടിയുടെ നേതാവായിട്ടുള്ള അലക്സാണ്ടർ കെറൻസ്കിയാണ്. അയാളുടെ കീഴിൽ താൽക്കാലിക ഗവൺമെന്റ്, പ്രൊവിഷണൽ ഗവൺമെന്റ് റഷ്യയിൽ ഫോം ചെയ്യണം. ഈ എല്ലാ സംഭവവും നടക്കുന്നത് റഷ്യൻ ജൂലിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം ഫെബ്രുവരി മന്തിൽ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഫെബ്രുവരി റവല്യൂഷൻ. So that's about this first revolution. And second revolution, there was called October Revolution. October Revolution, there was same year 1970. So provisional government came to being under Alexander Kerensky after the February Revolution. But this government is not supporting the common people and their problem, and not care the common people and civilians during this period. And this government is supporting the army officials and land owners and industrials class interest, not care about the common man industry. And in Russia, the industries are given to the industrial class from the Russia. And land owners and the army officials are getting high hold in the government. So in this unpopular government of Alexander Kerensky, there is one of the another tension of the Russian people. So they decided to turn against this government. And in Russia, liberals, socialists demanded elected government. And Lenin April thesis also they demanded. Lenin has put forward some demand. Lenin is one of the famous ruler of the Bolshevik. So he was the ruler of the Menshevik. And in that period, Lenin demanding private property need to avoid. Public property need to get in. Every industries need to get in the government control. And Russia need to withdraw from the First World War. And land should be confiscated from the landowners and distributed among the peasants. That demand is commonly called Lenin April thesis. And here, in that period, many trade unions are formed. So our Alexander Kerensky turned against the Bolshevik party and the trade unions, and he arrested many leaders. So Lenin in that period went to Russia from Switzerland and took the leadership of the revolution. So he planned a military revolutionary form a committee. He planned to form a military revolutionary committee. And in 24th October 1970, this committee is led by Trotsky, another communist person, Soviet socialist leader. And Trotsky take the leadership of this revolutionary committee formed by Lenin. And he ordered the seized to government offices and arrest the ministers. And finally, this team also captured the Petrograd. And Alexander Kerensky fled from the country. And Lenin seized the power in the year 25th October 1970. So Alexander Kerensky government is going to end, and a Lenin socialist government is came to be. So every incident came to happen according to Julian calendar of Russia in October month. That is why it was commonly called October Revolution in 1970. So once again, in Malayalam, ഇത്ര പഠിക്കാനുള്ളൂ. നമ്മുടെ അലക്സാണ്ടർ കെറൻസ്കിയുടെ കീഴിലുള്ള ഒരു താൽക്കാലിക ഗവൺമെന്റ് റഷ്യയിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നു, നമ്മൾ പഠിച്ചു. പക്ഷെ ആ ഗവൺമെന്റ് അൺപോപ്പുലർ ആയിരുന്നു. ആ ഗവൺമെന്റ് എപ്പോഴും ആർമി ഒഫീഷ്യൽസിനെയും ലാൻഡ് ഓണേഴ്സിനെയും വ്യവസായ പ്രമുഖരെയും മാത്രമാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്, സാധാരണക്കാരെ നോക്കിയില്ല. ട്രേഡ് യൂണിയൻസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും തകർക്കാനും ശ്രമിച്ചു. അതുപോലെ ഇയാളുടെ പാർട്ടി മെൻഷവിക് പാർട്ടിയാണ്. ഇയാൾ പരമാവധി ബോൾഷെവിക് പാർട്ടിയുടെ വിപ്ലവങ്ങളെയും അവരുടെ നേതാക്കന്മാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ഒരുപാട് ഫോം ചെയ്തെങ്കിലും അവരെയൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തടങ്കിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഈ സമയത്ത് ലെനിൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നിന്നും വന്നുകൊണ്ട് റഷ്യയിലെ വിപ്ലവത്തിന് നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കണം. അങ്ങനെ വിപ്ലവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിലിറ്ററി റവല്യൂഷണറി കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്യാണ്. ഈ മിലിറ്ററി റവല്യൂഷണറി കമ്മിറ്റി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണ് ട്രോട്സ്കി അധികാരം വരികയാണ്. ലെനിൻ ട്രോട്സ്കിയാണ് ഇപ്പോൾ നയിക്കുന്നത്. ട്രോട്സ്കി എന്ന ആൾ ഈ ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിൽ അവർ ഓർഡർ ചെയ്യാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകൾ സീസ് ചെയ്യാൻ, പിടിച്ചു കെട്ടാൻ, മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ അവർ ഓർഡർ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഈ ടീം ശക്തമായിക്കൊണ്ട് അവസാനം ഒരു പെട്രാഗാഡ് തലസ്ഥാനം പിടിച്ചടക്കി. അങ്ങനെ പെട്രാഗാഡ് പിടിച്ചടക്കിയോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്തു, ഈ സമയത്ത് അലക്സാണ്ടർ കെറൻസ്കി ജീവനും കൊണ്ട് രാഷ്ട്രം കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ അവസാനം ലെനിന്റെ കീഴിൽ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുകയും 25th 1970 ഈ അധികാര കൈമാറ്റം നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അലക്സാണ്ടർ കെറൻസ്കിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും അധികാരം ബോൾഷെവിക് പാർട്ടിയുടെ നേതാവായിട്ടുള്ള ലെനിൻ പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. പിന്നീട് ബോൾഷെവിക് പാർട്ടിയുടെ പേര് മാറ്റിക്കൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് റഷ്യ ആക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിൽ ലെനിൻ തീസിസിന്റെ ഡിമാൻഡ് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ലിബറൽസും സോഷ്യലിസ്റ്റ് ടീമുകളും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ടഡ് ഗവൺമെന്റ് വേണമെന്നാണ് കെറൻസ്കിയോട്.
വിപ്ലവത്തിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഇവിടെ ആപ്പിൾ തീസിസ് എന്ന സംഭവം വരുന്നത് ലെനിൻ്റെ. ലെനിൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഡിമാൻഡുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സാധനമാണ് ആപ്പിൾ തീസിസ്. അത് പറയുന്നുണ്ട് റഷ്യയിലെ സ്വകാര്യ സ്വത്ത് അവസാനിപ്പിക്കണം, ഫാക്ടറികളും മറ്റും ഗവൺമെന്റിന് കീഴിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം, ഭൂമിയില്ലാത്ത കർഷകർക്ക് ഭൂമി പിടിച്ചുകൊണ്ടവർക്ക് വിതരണം ചെയ്യണം, റഷ്യ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിന് പിൻവാങ്ങണം, വ്യവസായങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വാണിജ്യം മറ്റു വിദേശകാര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൊതുമേഖലയിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നത് പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഡിമാൻഡുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സാധനമാണ് ആപ്പിൾ തീസിസ്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് എന്ത് ഒക്ടോബർ റെവല്യൂഷൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഘടകം. സോ റഷ്യൻ റെവല്യൂഷൻ, the revolutionary area is going to end. So I hope that it's very clear, and if you have any doubt about this module, you can ask me through WhatsApp or text message. Okay, thank you, have a nice day.